c'est un film qui a coûté cher, mais pas tellement cher. Je crois que ça a coûté 10 millions de dollars. Donc c'était un budget important, mais c'était pas un budget monstrueux. Comment vous vous êtes senti avec la machinerie du cinéma? C'est-à-dire avec tout d'un coup beaucoup de monde autour de vous, des caméras, une pression, des journées de travail qui devaient être longues, parce que je pense que quand on tourne comme ça en studio, on peut commencer très tôt le matin et terminer très tard le soir. Et vraiment la jeune femme et la jeune actrice que vous étiez, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite à l'aise avec ça? Ou quand même, est-ce que par rapport à votre travail au théâtre, qui devait être beaucoup plus cool, c'était quand même un peu dur? I'm afraid I didn't know anything. I know the first week, Ridley would say, stop looking in the camera. Keep looking right in the camera. And finally I said, I'd be quite happy not to look in the camera, but you keep putting it right in front of me. And then Dallas, Tom Skerritt explained that I could, if the camera was here, I don't look in the camera lens, I look, one side or the other. So every day I would learn the basics. And I was, it was not a huge crew. It was a very intimate experience. I think the other actors who were so much more experienced, were like, why? And but I know that, for instance, because it was shot we didn't rehearse. Ridley didn't want to rehearse. We kind of rehearsed on film. So for me, from the theater, it was like, and everyone improvised. No one said the lines. It was pretty terrifying. I mean, we looked terrified, and we were terrified. It was chaotic, but I think it works very well for the film. But I learned a lot. I know that a couple of the actors went up to Ridley and went, why her? Why the girl? It should be me. I'm this dude, and I think really what they wanted was for people to think that Kane, played by John Hurt, was the real hero. He's the real brave one. And he should be the survivor. But of course, he gets killed first. So they kept trying to surprise the audience. And so luckily, no one convinced Ridley that I know of. And so, everyone slowly died off, and there I was at the end. C'est vrai que je connaissais vraiment rien au cinéma et les premiers jours, Ridley Scott me disait mais arrête de regarder face caméra, et je disais j'aimerais bien, mais tu me la mets en plein dans la tronche. Donc j'ai appris grâce à l'acteur qui jouait Dallas, Tom Skerritt, que en fait si la caméra était très près de moi, je pouvais regarder un peu sur les côtés. Donc j'ai vraiment appris les bases. C'était pas une grosse équipe, donc c'était une expérience assez resserrée. Et il n'y avait pas de répétition, ce qui pour moi venant du théâtre était absolument incroyable. C'était beaucoup d'improvisation, même les acteurs, même les répliques qu'ils avaient, ils les disaient pas. Donc, et c'était on a l'air terrifié à l'écran, mais on l'était vraiment parce que c'était une expérience assez chaotique. Et je sais que quelques acteurs sont allés voir un peu Ridley Scott pour dire mais pourquoi c'est elle à la fin, pourquoi ça devrait être moi je suis un gros gars, c'est moi le héros, et je sais qu'il y en avait qui voulaient que ce soit Kane, le personnage joué par John Hurt, qui soit le vrai héros et qui soit le dernier survivant, sauf que pas de bol, c'est lui qui meurt en premier. Et c'était une façon pour justement l'équipe de prendre le public un peu à contre-pied. Quelles étaient les relations entre vous? Parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir. Vous étiez une petite troupe d'acteurs, vous étiez, comme vous le disiez tout à l'heure, a member of the crew, mais personne n'était une immense vedette. Ian Holm, bien sûr, était un peu connu. Pour les Français, quelqu'un comme Harry Dean Stanton, nous le connaissons parce que 5 ou 6 ans plus tard, il va faire Paris, Texas, de Wim Wenders, qui aura la Palme d'Or à Cannes. Là, il joue vraiment le plus prolétaire de tous les prolétaires. Donc, ce sont des acteurs qui étaient un peu connus, mais personne n'était vraiment une très grande vedette. Comment ce groupe travaillait-il ensemble?
Well, I think, well, first of all, I think Ridley cast wonderful actors. I felt very lucky to be around such pros. You know, as I said, it was kind of a free-for-all as we worked our way through the script. I know the first week, this is sort of a strange story, but we were doing the scene where we look for the cat. And I think there was there were 4 cats, 4 orange cats. And each one, I guess, was slightly different. You know, like one was like, and the other was maybe like to sleep. And, you know, all 4 were a bit different. There was one nice one. Anyway, this day when we were looking for the cat, I had to hold the cats a bit. And I had a lot of glycerin on my face. And we suddenly broke for lunch and my face went on fire. I ran upstairs and I looked in the mirror and I realized that I was allergic to these cats. Oh my God, because I thought, honestly, and I mean this quite sincerely, I thought it was probably so hard for them to find these 4 cats that I am going to get fired. It never occurred, I mean, and luckily I washed my face and it went away and it was the glycerin, it wasn't the cat. But I was sure that between the cats and me, I would go home. D'abord, je me sens honorée d'être parmi une distribution, voilà, parce que Ridley Scott est quelqu'un qui choisit extrêmement bien ses acteurs, qui est toujours des personnes extrêmement professionnelles. Et c'est vrai que ce tournage était un tournage un peu fou, on était un peu comme des herbes folles, on nous laissait un peu comme ça batifoler un peu librement. Et alors une anecdote, c'est que la scène où on cherche le chat, il y avait en fait 4 chats différents. Chacun avait son petit caractère. Mais en tout cas, il y avait un moment où moi je dois pas mal porter ces chats. Et j'avais pas mal de glycérine sur le visage. Et à un moment, pendant la pause déjeuner, je sens que vraiment j'ai une montée, j'ai l'impression que mon visage prend feu. Et je me suis rendu compte que je faisais une crise d'allergie. Et tout de suite j'ai paniqué en me disant oh là là, c'était tellement dur pour eux de trouver ces chats que en fait entre eux et moi c'est moi qui vais être virée, c'est pas les chats. Bon, heureusement finalement il se trouve que c'était plutôt une allergie de contact à la glycérine, mais vraiment ça m'est même pas venu à l'esprit que c'est moi qui allais être gardée. Tout à l'heure vous avez dit que vous ne faisiez pas de répétition, ce qui vous étonnait beaucoup parce que vous veniez du théâtre, hein, mais que parfois vous improvisiez. Alors, on a envie de vous poser la question parce que vous êtes new-yorkaise, vous êtes une actrice new-yorkaise. Donc on se dit, elle a forcément tâté de la méthode, de l'acteur studio. Quelle est votre formation théâtrale ? Comment vous la définiriez Et ensuite, au cinéma, est-ce que ça vous a été utile ? Parce que c'est une interprétation. Et pour que ça soit une interprétation, il faut que nous ressentions la peur que vous ressentez. Donc c'est un énorme travail d'actrice. Donc j'aimerais savoir quelle est vraiment votre formation de comédienne. Well, I did go to a drama school where we studied lots of plays, and we also studied a very formal way of breaking down a script. And what I found when I started this film was that none of that was very helpful. Like you would have to write down a prop and when you were going to pick it up, you know, I mean, it's nonsense. So what I found was the first week, I was sort of a buddy with Ian Holm. I mean, he was sort of my best friend on the film. And I said to him, the first week, I said, do you think that Ripley thinks that what she's doing, you know, keeping Kane out, all these, do you think she thinks what she's doing is right? Does she have confidence in what she's doing? And he said, yes, I think she really does. And I said, I don't think she has any idea. I think she's just flying by the seat of her pants. It's all an improvisation and no one knows what's going to happen. And I think that decision, because it was also true of me,
helped me very much. I came into each scene listening, looking, smelling, hearing, just using all of my senses, I think is what you do when you're in danger like that. And I feel what I felt for the whole thing was this journey from things being a certain way by the book and things being completely instinctive and like an animal. So that was sort of the course of it. And there was certainly no intellectual way to look at it. So no method, except that perhaps I was also trying to survive. And so I think that energy, that fear I probably had, although, you know, except for the cats, I wasn't afraid of being fired, but, you know, I certainly felt like I didn't know any answers. And I just had to keep going, even though I didn't have any confidence. So I think that was you know, it happened that way, and that was also a good choice. Does that answer your question? J'ai fait une école de théâtre où on a étudié des textes et on a aussi appris à un petit peu décortiquer un scénario. Et en fait, je me suis rendu compte dans la pratique que c'était pas le plus utile de savoir à quel moment on devait prendre tel accessoire. Et la première semaine sur le plateau, j'étais devenue assez copine avec Ian Holm et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu crois que Ripley, dans toutes ses décisions, les choix qu'elle fait, elle pense bien faire, par exemple le fait de laisser Kane, de ne pas les faire rentrer. Est-ce qu'elle a vraiment confiance dans ses choix? Il m'a dit oui, je pense que oui. Et là, il y a un déclic en moi et je me suis dit, ben non, moi je crois vraiment qu'en fait elle a aucune idée, qu'elle navigue complètement à vue et qu'elle improvise, et comme tout le monde, puisque personne ne sait exactement ce qui va se passer. Et je crois que ce choix que j'ai fait finalement de mon personnage qui ne savait pas où il allait, qui était un peu aussi mon cas en tant qu'actrice, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être à l'écoute de tous mes sens, visuels, des odeurs. Et c'est ce qui se passe quand on est en danger, je crois. C'est ça que l'on fait. Et j'ai ressenti ce cheminement en moi, en tant qu'actrice, de quelque chose qui était très scolaire vers le plus instinctif et le plus animal possible au bout du compte. Il n'y a certainement pas de démarche intellectuelle pour moi dans ce travail-là que j'ai fait. Rien du tout de l'ordre de l'acteur studio. Si ce n'est que, en fait, moi-même j'étais un peu en mode survie et que je n'avais pas de réponse. Donc peut-être que, voilà, et simplement j'avançais sans avoir la confiance, mais j'ai décidé d'avancer quand même. Mais ça, c'est effectivement ce qu'on ressent à l'écran, ce mélange de forces, c'est-à-dire que c'est vraiment une force qui va, elle veut survivre, et en même temps, elle est vulnérable absolument tout le temps. C'est quelque chose dont vous avez beaucoup discuté avec Ridley Scott sur le plateau. C'est quelque chose qui vous a demandé ou c'est quelque chose qui vient de vous, que vous avez trouvé toute seule? Well, Ridley and I did talk sometimes, but he was very busy with the camera. And I'm not sure how comfortable Ridley was with actors then. So he wasn't that kind of director. What he would usually say is, I don't fucking believe it. And then you do it again. And so I remember, I would say, when the scene with Ian Holm, when I pick him up and I throw him into the computer, we rehearsed that. And he said, I don't fucking believe it. And then he picked up Ian and threw him across the room, and I went, oh, okay. So I did that. So I think what Ridley was always trying to communicate was that he had to believe it. It had to be from the gut. It had to, it just, we had to dig deep and just let ourselves go and not hurt each other. But, we never even went near this idea of sentimentality. That was simply not in this world. There was no time, and I loved that. I didn't feel that any of the actors were sentimental. Even Veronica, who actually her part was very funny in the script. She would crack jokes all the time, and then
broke, but she and Ridley decided to make her much more high-strung. I think it works very well. But it was all very, gosh, oh God, I'm very articulate, even in English. But it was all these strong emotions that come out of nowhere. You know, there was no intellectualization of anything. And I think that's what I mean when you're like the crew and the cast. It was all one huge experience, one huge visceral experience. And I think that probably conveys to the audience the danger and the not knowing. I think the thing I like the best is it was even hard to hear people. And so that's like real life. You're like, what they say? You know, you never had any certainty of what would happen next. We knew the thing would come out of his chest, but we certainly did not know that it would happen, first of all, that John Hurt would break our hearts by dying in front of us. And then the next thing you knew, this thing jumped out. This was no CGI. The special effects guys were underneath the table with little things, you know, things to make blood. And I don't know what they were doing. They were, you know, like 10 of them. And they looked like they were just fixing a car, and all of a sudden this thing came out, and it went, and there's a shot where all of us go like this, and that is almost a master, and that was the only one we did, and we are all in shock because we couldn't believe what just happened. This thing jumped out of John and ran away, and we were in shock. Avec Ridley Scott, on discutait, mais il était, je le sentais, plus occupé avec évidemment tout ce qui était l'image. Peut-être qu'aussi à l'époque, il n'était pas aussi à l'aise avec les acteurs. Simplement, son critère, c'était quand il n'aimait pas une scène, il disait bah non, merde, j'y crois pas. Et à chaque fois, on y revenait parce que s'il n'y croyait pas, il fallait vraiment la refaire. Et quand moi je jette à un moment le personnage de Ian Holm vers l'ordinateur, vers la console. Ben là pareil, il a dit couper, non merde j'y crois pas, et donc lui-même a montré le geste, il l'a jeté lui-même, et ah oui d'accord, j'ai compris la violence qu'il fallait y mettre. Avec lui ce qui était important, voilà, c'était de faire comprendre au public, de faire passer, que ce soit crédible et que ça vienne vraiment des tripes, qu'il fallait qu'on creuse vraiment au plus profond de nous-mêmes, mais donc il n'y avait pas de réflexion sentimentale, on n'avait pas le temps, on n'était pas dans cette démarche-là. Même le personnage que jouait Véronica, donc le personnage de Lambert, au départ c'était un personnage assez drôle, avec des blagues, et finalement elle était plus tenue au bout du compte, plus sérieuse, et ça fonctionne assez bien. Donc on vivait des émotions fortes et on faisait passer des émotions fortes, mais sans aucune intellectualisation. Et on était vraiment comme l'équipe technique dans une expérience assez viscérale, et on ressentait vraiment ce danger. Et on avait vraiment, au niveau concret, hein, on avait du mal à s'entendre parfois dans les scènes, on n'avait aucune certitude du déroulement précis de certaines scènes. Et quand on voit déjà le personnage de John Hurt qui meurt devant nous, c'était déjà très fort. Et ensuite on voit ce truc qui sort de sa poitrine, il n'y avait pas du tout d'effet numérique, c'était des mecs en dessous qui trituraient comme ils auraient trituré une bagnole. Et donc vraiment quand à un moment on nous voit tous tourner la tête comme ça, c'était en plus un plan séquence qu'on n'a pas refait. Et donc là vraiment sur cette expression de choc qu'on nous voit avoir, c'est vraiment notre vrai choc de voir vraiment ce qui se passe, une vraie réaction. Parce que bien sûr il y a eu le tournage avec vous les acteurs, mais ensuite j'imagine que beaucoup d'effets spéciaux ont été rajoutés après. Non, ça a été fait en même temps. Je me suis toujours posé la question. Ils ont ajouté les choses visuelles, probablement pour la planète et les choses. Ils ont fait les choses comme Ridley a mis les enfants dans les uniforms so that they would look smaller against the space jockey. So honestly, I think, except for the miniatures, nothing was added later. In fact, we couldn't finish filming because Ridley couldn't figure out how to kill the alien, how to make it, look like it was being destroyed. And so we spent a couple of days,
wondering how to do this, and then they decided to try water, and the water makes it look like it's kind of being destroyed. But it was, you know, honestly, a lot of improvisation was going on. I loved the special effects team. They were remarkable. They did it, as I said, like they were fixing a car. And, you know, the Brits are an amazing group, and they were all so much fun, and they made me an honorary member of the team, which I was very proud of. But they would also do awful things, you know, like when I was up, I had to be up in this space capsule for a few days, and one day they left me there for lunch. And then another time, I said I needed some water, so they piped in some rum, you know, the English, and they love jokes, but it was all in good fun, you know, it was all, you know, by it was at the end, so, you know, it was... Oui, donc en fait non, à part les vues sur les planètes et peut-être aussi le fait d'avoir mis des enfants dans des uniformes pour qu'ils fassent tout petits à côté des ingénieurs. Donc à part ce type de miniature, il y a vraiment rien n'a été refait après. Et à la fin, il y avait encore une fois beaucoup d'improvisation parce qu'ils ont eu du mal à savoir, à concevoir comment ils allaient figurer le fait que l'extraterrestre était détruit. Et pendant 2 jours, ils se sont un petit peu demandé, et finalement c'est l'eau, ils se sont dit qu'avec l'eau, l'effet que fait l'eau donne une impression de décomposition de l'alien à la fin. Et encore une fois, voilà, les types des effets spéciaux étaient un peu comme des mécaniciens, vraiment. C'était une équipe d'anglais, et ils m'ont vraiment prise un peu sous leur aile, ce qui était très sympa. Ils m'ont aussi fait un peu des sales blagues. Ils m'ont laissé dans une capsule un peu perchée, ils m'ont laissé là un petit peu longtemps. Et une fois où je demandais de l'eau, en fait, ils m'ont envoyé du rhum. Mais tout ça a été très bon enfant, et c'était vers la fin du tournage, on était tous une bonne équipe.